Phelps, this could turn ugly. Forget about knocking. این هم که به روش خودش همیشه در رو با میکنه. به به عاشق این روشم. بده بهتن. LAPD, motherfucker, you're under arrest. الان حالیت میکنم. اش فکر کم کسیه. بیافتی یادش من مش میخوردم دارم مرده بودم. Yes! Yes! Damn. They got some decent shots in there. Cuff these sons of bitches, Phelps. LAPD, you two are under arrest. Call for some backup, Finbar. سلام خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از L.A Noire. میخوایم بریم ادامه بازی بدون هیچ حرف و حدیثی. فقط لایک، سابسکرایب، کامنت انگلیسی فراموش نشه. اون زنگوله کنارش هم بزنین تا از ویدیو جدید من با خبر بشین. دمتون گرم. بریم سراغ بازی. Let's go! خب بچه اگه تو اینجا بازی با من همراه بوده باشین میدونین که تو قسمت قبلی بعد جرون رئیس پلیس رفت تو اعصاب اونو هرچی درنش اومد به ما گفت. خیلی ناراحت بود از اینکه نتونستیم دو تا پرونده قبلی رو خیلی خوب حل و فصل کنیم و به جایی کوتی دادیم. امیدوارم که اینجا حداقل یه ذره My real name. You can just forget all خودمون رو about it. ثابت You کنیم. boys have a new case. A poor Hispanic woman murdered near City ای Hall. بابا Left اینا چرا lying naked on the ground. اینجوریه؟ Another naked woman, sir? Yes. We seem to have had quite a run of them since the Dahlia fiend first struck. Phelps is politely trying to hint that he thinks the Mendez case is hokey. Well, young Phelps, you win some and you lose some in police work. You're happy with the Mueller case, sir? Over the moon, boys! The DA couldn't be more pleased with the evidence, the witness, and the lack of an alibi. Now, get out there and catch me another sinner. خب Let's go. ببینیم چه خبره. این پرونده چی قراره گیرمون بیاد. خیلی بی‌صبرانه منتظر اینم که ببینم اون قاتل بلفطره بی‌شرفی که اینطوری همه رو در و داغون کرده کیه. You have the address? بریم سر صحنه قتل. Los Angeles and بریم که چی The next گیرمون one will be میاد. opposite Central Station. count yourself lucky, Phelps. Most guys would kill to land a case so close to their deaths. Yeah, it means they can pop in to hit the office supply of hooch whenever they need it. You know, that ain't a bad idea. That is not a bad idea at all, Phelps. من فکر کنم برای این پرونده دیگه باید واقعا این سنگی تموم بذاریم و پیدا کنیم بریم چه خبره. این نمیشه که هر قسمت بریم سراغ این قاتل همینجوری بکشه و من چیکار بکنم. they're ready to start the show. I'll take you through. من میشه همچین چیزی آخه رفلک بکنم نفه زنه چاق باشه. Oh, for Christ's sake. Brothers, Pinker? Cause of death is pretty apparent. We thought we'd best wait for you when you're ready. اوه اول جسد نگاهی بندازیم. Another wedding ring torn from the finger. یکی از نشونایی که همیشه تو همه قسمتاش داره، یعنی تو این 3 تا قتل سریالی که تا الان داشتیم، اینه که انگشترشون رو به طرز وحشیانه از دستش در میاره و این دفعه فکر کنم کلا پوست رو کنده. خیلی وحشی طور این کار رو انجام بده. خب نه برو رو کله، برو رو کله. Lacerations on the neck would indicate a great deal of
تو پرونده قبلی اگه یادتون باشه این تنابه بود، حالا نمیدونم خفگی بود، اینجام که آثار فشار داره، احتمالاً بازم با تناب این کارو کرده، کلا شبیه به هم این کارا رو انجام میده و یه ردی از خودش به جا میذاره که ما متوجه بشیم که این چیه. Only 21 years old. But why the library card? Did he want us to find it? 21 سالش بوده و میخواسته که ما قاتل میخواسته که ما کارت کتابخونه است، خب بعد قاتل میخواسته ما بفهمیم. چه عجیب غریبی. خب ببینیم این ماینه چیه؟ Kiss the blood. BD. BD هم نفهمیم آقا اصلا مخفف چیه، ولی خب هر چیزی که هست امیدوارم که ناراحت کننده است. The evidence in the Mueller case was solid. I'm not convinced about Mendez. The best way to get away with murder is to pin it on somebody else. I'll bet a month's salary this is a copycat. Strangled, battered. Yeah. We know the MO. So does every jerk who kills his wife and girlfriend looking for a way out. I've spoken to Brown. He still believes این هنوز اعتقاد داره که ما میتونیم تو هر پرونده‌ای 4 women, all murdered, all put on display, all with messages. Mueller had no message. Look, Phelps, this is getting us nowhere. Anything for us to go on, Mal? Head injuries from contact with road, bruising from a small man's shoe, further blunt force trauma to the occipital region at the base of the skull. Could have been fatal, but clear signs of strangulation would seem to rule it out. Lipstick appears to be a similar color to the other cases. I'll see if I can nail down a brand. خب همونطور که مشاهده میکنید بینندگان عزیز، ما با یک قاتل حرفه‌ای طرفیم که همیشه مدل قتلش اینطوری بوده که پشت سر با میله زده تو سر قربانی و بعد خفش کرده و خیلی هم وحشیانه این کار کرده و خیلی هم بی‌شرف این کار. بریم چی داریم این دور بر اول؟ این جورابه؟ If she took a blow to the head like the others, she was probably unconscious when strangled. یه جوراب زنونه خونی هم پیدا کردیم تو مدارک. اون وقت فکر کنم چیزی پیدا کرد. بگو تو قل با حالمون. Antonia. Huh. Same as the library card. دقیقا مثل کارت کتابخونه. چه عجب این رفیق تو پل اومدی دردی خورد. May as well follow the trail. احتمالاً از اون طرف کشیده شده تا اینجا آمده و در حالی که خونیمونی بوده. رفیق من چرا رفت؟ این با این دوستان صحبت کنیم چیز پیدا کرده. اوه کفش زنونه. Proximity to the scene, plus the bloodstains. No way is this coincidence. نه اون که دیگه لیوان یا مصرف چیزی نیست. یه رد خونی هم اینجور دیوار هست، این نمیشه ببینم. این رد خونه رو نگاه کنیم بچه ها، این از اینجا رد خون داریم ما. اگر دقت کنید We kept the area pristine for you boys. Let's check it out. ما از اینجا هم رد خون داریم حتی. اوه دیدین یه چیزی پیدا کردم؟ House keys, strung up like bait on a hook. You think he's trying to lead us somewhere? Probably all the way to City Hall. ببین اینجا ما الان رد خون داریم. اینجا داریم. این چیه؟ That's got to be a code or a cipher. یادداشت این که 253352. این 352 این سیستم فوتبال فکر میکنم. اون زمان خیلی بلد نبودن. این 352 سیستم فوتبالیه که ما در تیم‌های مطرح اروپایی مثل اینتر اینا مشاهده میکنیم.
بالا چه خبره؟ چی رو داشت نگاه میکنه اون بالا؟ بچه خونه این بالا هم هست، بریم این بالا هم یه نگاه بکنیم. یه خونه داره ما رو به جاهای خوب میبره. باور کن دیگه این پرونده میگیرمش، یعنی نمیدونم قصر از دستم در بره. همینجور چون دارم با این خونه اینجاست. کفتر باز بوده. بکنم قاتل اون کفتر بازه، گنجه است. جا مدرک بده کنم. Empty. Where is all of this meant to be taking us? Clearly wants us to find these things. He's left them for us. Yeah, you didn't. There you go, Phelps. You got a new MO. I told you it wasn't our guy. من دنبال رد خون میرم ببینم ما رو به کجا میرسونه. اینجا باید برم بالا. حالا یه سوال، این همه راه جسد رو کشونده یا خودش از قصد این خونه رو ریخته که ما پیگیری کنیم؟ اوه کیف این سطله، دیدی رنگه، این از قصد این کارو کرده. Looks as though the killer was decorating with this. خودش میخواستش که ما به اینجا برسیم. من حدس میزنم گفتم من میشه این جسد و این همه راه بکشونه که خود قاتل هم کرم داره دیگه، مثل زودیاک یه سر نخواه میده، اینم که نصف کارت است. Son of a bitch wants her identified. Mrs. Antonia Maldonado, 712 North Hill Street, downtown. اینم آدرسش. اولین جایی که میتونیم بریم الان صحبت رو این بررسی کنیم و اولین آدرس رو گیر آوردیم به لطف خود قاتل معمولا قاتلای فیلم های آمریکایی والا اینجوری که در ابتدا خودشون نشون میدن، یعنی یه سری سر نخواب بیذارن که تو پیداشون کنی و هم میخوان ثابت کنن که حتی باهوش دارن. بچه بریم سراغ خونه آنتونی مالدونا. That's affirmative. Right, so then there's a husband we should be looking for. Get him, we've closed the case. اینم که همش دنبال شوهره که بندازی گردنه. I don't want to question your tried and tested techniques, Detective Galloway. But doesn't the DA require sound casework before he'll close the book? He's got a confession. And, you know, there's ways of getting it. I'm sure. ما یه تمام مراحل قتل این پرونده ها محکوم بودیم که این شوهر بدبختی رو بده کنیم همچه بودیم گردنش. رسیدیم تقریبا دیگه خونش نزدیک بود. الحمدلله این دفعه اون سر شهر نبود. بریم ببینیم که اصلا این 21 سالش بوده اون زمان زور ازدواج میکردن دیگه. بریم ببینیم که چی داره واسه اون شوهر داره، خانواده داره، بچه داره، مادر داره، پدر داره، چی داره نمیدونم. مشون اجاره میداده؟ Wait just a moment! Look for the bin at your local grocery. Sure help us subscribe. I'm sorry. Can I help you? LAPD, ma'am. Detective Phelps and Galloway. Does Mrs. Maldonado live here? Yes, she does. I'm Mrs. Barbara Lepente, the owner of this boarding house. Is there a problem? I'm afraid so, ma'am. Do you mind if we come in? Is there somewhere we can discuss this? Of course. Follow me through to the parlor. بنده خدا تو Wipe your feet as you come in, detectives. مهمون خونه زندگی میکرده فکر کنم. حالا نمیدونم شاید فامیل این خانمه که صاحبشه باشه. Mrs. Maldonado was found dead this morning. Dead? Oh no! She can't be. I'm afraid she was murdered, ma'am. We need to take a look at her things. I can't believe it. A person واقعا منم نمیفهمم آخه چقدر آدم میتونه بی‌رحم When they're باشه. gone. چرا آخه چرا انقدر بی‌شرفی؟ Antonia's room is upstairs, last door on the left. Thank you. We'll be back shortly. حتما من زود برمیگردم. Excuse us a moment, ma'am. اون راپلش کجا بود؟
بریم بالا ببینیم که اتاقش چیزی پیدا میکنیم. البته بعید میدونم مثلا اینا خیلی رابطه با قاتل نداشتن، یعنی انگیزه شخصی نیست، قتل شخصی نیست، قتل سریالیه. Someone's turned the place over. اون پدستگی هم که اینا زده کشته احتمالا قبل از ما اومده اینجا و اینجا ریخته به هم. از این ور شروع کنیم چی رو The charm bracelet wasn't among the crime scene evidence. دستبنده نبود. خب شوهرم کرده بود من به خدا. نه تو دیدم این نامم تو این بود. اینو ببینید که میسیز مالدونا. خب این که چیزشه، آدرسشه، همین آدرسی که یعنی الان اومدیم اینجا. Okay, we have an address. من خیلی سردم کنم موقعه ولی فکر کنم وکالتنامه‌ای بود که علیه شوهرش شکایتی کرده بود اگه اشتباه نکنم. فکر کنم با شوهرش مشکل داشته، شکایتی از شوهره کرده بود. خب اینم که آثار A smashed window explains why the place looks tossed. شکسته شدن شیشه است، یعنی به زور وارد شده. اینم یه نه برو اونور این یه رو آلت چیزی برداریم. این با این زده شیشه رو شکونده، احتمالا این باید سرنخ باشه دیگه. So someone broke in using this thing instead of a ولی علاقه خاصی هم این قاتل به دیلم و لوله آهنی و اونجور چیزا داره. حالا یا تو سر مردم خالی میکنه یا در پنجره میشونه. ولی آدم خیلی با شرفی نیست، خیلی بی شرفه. محسن با شخصیت کجا بود؟ اینجاست. چیزی واسه گفتن داره. We have some questions, ma'am, if you're up to it. Yes, detective. I'll do my best. I'll do my best. من سعی میکنم که خیلی با دقت واقعا اینجا گوش کنم. Do you have any idea who might have wanted to hurt Mrs. Maldonado? That rat of her husband, Angel. She was serving him divorce papers. If I killed every wife that served me papers, I'd be a mass murderer. Are you being flippant, young man? No, ma'am. نمیدونم چرا سری میخوام بدازن گردن شوهرای بدبخت و از شر این پرونده ها خلاص شن. حتی این آج خانم. آج خانم میگه که من به تنها کسی که مظنونم شوهرشه. Antonia was so innocent, detective. Catch this killer. دستگیر میکنم قاتلشو و تو به فقط شوهرش شک میدی. آخه این چیزی نیستش که بخواد شک دروغ با اون شک داره. یعنی What can you tell us about Angel Maldonado? She married him when she was 17. 4 سال He was پیش. cruel to her, very cruel. She was a good girl, little on the religious side, but a good girl. What time did Antonia go out yesterday? She left around 9. Do you know where she went? No, I've no idea. She was a good girl, but she didn't confide in me. اینو داری دروغ میگی. اینو داری دروغ میگی. مدرکی خاصی هم که تو اتاقش پیدا نکنه بتونی بگی این دروغ میگی. پس گزینه شک رو میزنی با اقتدار. A nosy old hag like you knows everything about the people who live under her roof. Where did she go? I think she went to a bar. She's been drinking quite a lot lately. همشون هم الکلی بودن. این نکته مشترکیه. It's a Latino place on North Los Angeles Street.
That's only a couple of blocks from where we found the body. You've had a break-in? No. That can't be true. یعنی دروغ میگی؟ You're being economical with the truth, Mrs. Lepenti. What do you have to hide? I have no idea what you are talking about. من به پنجره شکسته شده استناد میکنم. So Antonia lost her keys and used an iron bar to jimmy the back window? I heard a noise in the early hours of the morning. دیدی دروغ میگفت؟ I thought it might be a raccoon at the milk bottles. It'd be very bad for business if this news got out. I have a reputation to protect. Antonia and her husband were estranged? Yes. She moved here after she separated from her husband 2 months ago. But Antonia still wore a wedding ring? She wore the wedding ring and a necklace. She always wore a religious necklace. That's about all of her jewelry. فکر کنم یه ذره چهرهش با غرور شد. من ترجیح میدم که یه غریزه ترجیح میدم که غریزه استفاده نمی کنم. من احساس میکنم که شک رو میکنم. We didn't find any jewelry upstairs. You haven't pocketed any evidence, have you? That's outrageous. Are you accusing me of theft? Thanks, ma'am. You've been very helpful. Pay a call to that husband of hers. Lock him up and throw away the key. فکر کنم فقط سوال We آخر can either اشتباه جواب front دادم. Angel, seeing باید as the درست thing's pointing می‌زدم. right at him, or we could check out the Eldorado one. خب بیایم ببینیم که این باره که میگفت چی داریم تو این باره میتونیم پیدا کنیم. همشون تا الان دقت کرده باشیم به بار میرفتن و اون باره اول بریم سراغ محل زندگی. A nosy old hag? And I thought I was coming on strong with the ex-wives line. Sometimes you have to be firm to get the information you need. God damn it, ain't that the truth? How about we drop in on the husband instead? See if your gut is right. I'll take a bar over a husband every day of the week. Think there's anything to the divorce angle? I've been through 3, Phyllis. No big deal. After a while, you just numb yourself. But Angel is a young talented man. It would hurt his sense of who he is. He'd see himself as a failure, a woman taking control over his life. Then she fronts him and he snaps. Works for me. فکر کنم جایی که با شوهرش زندگی میکرده. I think his name is Phelps. I read about him in the paper. ما اینجوری یه نگاه کنیم اول بیاییم بر ببینیم که مالدانا کدوم طبقه کدوم واحده. Maldonado is in apartment 304. 304 34 نگو. آسانسور نداره؟ دست کنار در راپله بریم بالا. میگم طبقه چنده؟ طبقه 2. یه طبقه دیگر داریم بالا. 304. Phelps, this could turn ugly. Forget about knocking. این هم که به روش خودش همیشه در رو با میکنه. به به عاشق این روشم. بره بتن. LAPD, motherfucker, you're under arrest. الان حالیت میکنم. اش فکر کم کسیه. بیافتی یادش من مش میخوردم دارم مرده بودم.
Yes! Damn. They got some decent shots in there. Cuff these sons of bitches, Phelps. LAPD, you two are under arrest. Call for some backup, Finbar. اینا چرا همش فرار میکنن؟ کاری Galloway, نکردید badge به number خود شما. چرا فرار 564. I میکنن؟ need a prowl car at the apartment building 330 North Hill Street. 2 suspects need transporting to Central. Your wife has been murdered, Angel. Antonia? Oh God, no! Where were you last night, Angel? I was here with my brother the whole night, God damn it! You think I'd kill my own wife? والا من فکر نمی کنم شما کشته باشین. شما We should get the whole place going over, then talk to the neighbors. خب بذار اول ببینیم اینجا چیزی گیرمون میاد به عنوان مدرک. I don't care that you just got smacked in the head. You don't call me Finbar. دیگه منو فیلمبار صدا نکن. باشه. نامه چیه؟ نامه رو نمیتونم که بردارم. داشت من این نامه رو میخوام. ما فیلمون بود که الان ببینم نامه چیه. This isn't what we're looking for. اینجا باید مدرکی چیزی باشه دیگه به هر حال. حالا چیه میگه؟ Just picked fruit market. I wonder if Angel gets all his groceries from this place. چه میوه‌هایی؟ میوه‌های بامزه‌ای. میوه‌های خوب. The El Dorado must be a family favorite. بکنم این همون باره است که گفت خانمه میره اونجا یه وقتایی. چه اجاق بازای بامزه‌ای بوده این اجاق بازای زمان قدیم. نگاه کنی اون فرش بوده سمت چپیه، اونجا هم که گاز 4 شعله‌اش بوده. پیرن خونی. This will take some explaining. لعنتی میشستی حداقل. Maybe one of the neighbors took notice of Angel's movement. Got no alibi. آره ببین از همسایه ها پرسجو میکنم. برای چیزی بده من قبلش اونجا یه ذره بگردم شاید توی صحبتایی که دارم با همسایه ها میکنم به دردم بخوره. خب قبلش مدرک رو جمع کرده باشی. نه تو رو دیدم خیلی بهتره دیگه. خب همسایه چیزی رو الان نهیدیم. What do you want? LAPD. We're making some inquiries. Make it quick. I work nights. So you weren't home last شب night? کار No, داره. I was at work. You know nothing about Mrs. Maldonado fighting with her husband? Those two? They're always screaming the place down. Thanks. خیلی اطلاعات خوبی داد و این همسایه خیلی همسایه خوبی بود. حالا مقایسه شدیم با همسایه های ایران. طرف تا ازدواج عمه ننه منم بهش میگه. حالا ما شده انقدر فضولن ما هر چی میکشیم از No good. There's nobody here. حالا این همسایه ما نداریم که الان چی ازش بپرسیم. این وارد محل جرم که میشیم موزیک برمیگرده. میبینی چقدر جالبه این سیستمش. آپارتمانشون خیلی باحال بوده من دوست دارم. ما یه چیزی هم گیرمون نیومد واقعا. اون سرنخهایی که دلمون میخواست رو نتونستیم پیدا کنیم. اینجا یه در بود من این در رو نکردم برم بیرون.
خب موزیک قطع شد همونطور که دقت میکنیم. Sorry about that. I'm playing with my kids. LAPD. Were you here last night? Yeah. My wife and I are separated, and I had the kids last night. I put them to bed early and went to bed myself. Thanks. آقا و یه لحظه این یارو خیلی مشکوک بود. یک دون که ما فقط در زنیم بپرسیم تو دیشب اینجا بودیم من بگی آره بعد بگیم مرسی. چه هیچی راجع به این چیزه نپرسیدیم. Is that all you needed, detective? یه رفتی آپارتمان دیگه هم هست بوده از من بپرسم این. Hello. LAPD, ma'am. Did you hear a disturbance last night? Yes. Yes, I did. Mrs. Maldonado lit out of here and her husband ran out after her. You saw this, Miss? Aranda. I had the door open a crack. Did you see Mr. Maldonado come back inside after he ran out? No. فکر کنم داره دروغ میگه. I didn't. Thanks. We'll be in touch. I kept thinking you were going to call that one a nosy old hag too, Phelps. Well-executed restraint. I'm executing restraint right now. In bar. The hired help at the El Dorado might have seen the broad the night she died. Maybe the residents too. You should check it out. بریم بار الدرادو بریم اونجا چیزی رو میاد. Come on, come on. Come on, let's go. Come on. ماشین ما کدوم بود؟ Come on! That's the cop from the newspaper. Car 11K, car 11K, come in. With dental clean toothpaste. Dental clean removes film and floats it away. No toothpaste or powder fights tooth decay like dental clean. Car 11K, car 11K, come in. KGPL, 11 King, over. 11K, Captain Donnelly and Detective Sergeant Finis Brown urgently request your presence at Central. A new letter has been found. نامه چی؟ 11K, en نامه چی پیدا شده؟ You don't think it's strange that all these murders are happening to girls who've been out drinking? آفرین دیدی من همین نکته رو گفتم دقیقا همین نکته رو قبلش گفتم که اگر دقت کنید تمام بچه مشترک این قتل این بوده که اونها رفتن مشروب بزنن Why don't you want to see a connection? عصبی بودن ناراحت بودن حالا از دست شوهرشون از دست هرکی و این اتفاق براشون افتاده چه بار تمیزه. What can I get you? LAPD. Detectives Phelps and Galloway. Diego Aguilar. How can I help? You worked the bar last night? Yeah. Me and a temp guy from the agency. Did you have a woman in here last night? 21 years old, Hispanic, drinking heavily? We have a lot of ladies like that in here. But yeah, I know who you mean. Antonia Maldonado. Oh, what did she do? She was murdered last night. Oh, shit. Do you know her well? Was she a regular? Hell no. She was good and tight last night, complaining about her old man. It's a story you get used to working in a bar. She was so hammered last night, she left a letter on the bar. I'll show you. A waitress. Can I have another spoon? Where's that goddamn place? شخصیت جدید دیگو Sam is taking me to Palm Springs for the weekend. Divorce papers? Did you open them? No need to. She was shouting about it and waving the letter around. Said she was gonna show him. طلاقشون مثل که صادر شده برگه طلاقشون صادر شده بوده اینا فکر کنم ممکن طلاق نامشه خب بذار یه
چند سوال از دیگو عزیز بکنیم. Can you remember what jewelry she was wearing? She had a necklace. Some kind of religious thing, I think. The temp guy would have more of an idea. She took the beer he served her and cried into it all night. What time did she leave? Can't say for sure. معلومه داره چرت میگه دیگه. مثلا قیافون لبا. Where did she go? Give me something or the LAPD will start getting interested in this place. Take it easy. She wanted a cab, okay? And my phone was out of order. The closest one I knew was at the fruit market across the street, so I suggested she try there. She seemed reluctant. Did Antonia say where she was going when she left? She said she was going to serve the papers on the husband. Said that would take the smile off his face. If you ask me, she was scared. And the drink was for Dutch courage. She attract any interest? An extremely drunk young woman? What do you think? She managed to scare them off, though. Thanks. You've been a big help. No problem. Hey, get the guy, will you? We'll do our best. One last question. What size shoe do you take, Mr. Aguilar? A broad 9. I have wide feet. Big Ronnie. You ought to meet those buddies. Out of order. Out of order. یعنی دروغ نمیگفت یارو، تلفنش واقعا خراب بوده که فرستادتش توی میوه فروشی. Sir, do you work here? Sorry, pal, just making deliveries. From where? Just Pick Fruit Market across the street. A fruit market delivers here? Yeah, sure does. The Mexes love a little slice with their tequila. We found a crate a lot like the ones you're wheeling there, except it was filled with booze. You know anything about that? What? No, we deliver all over the place, officer. No telling where the boxes end up. Excuse me, I have to get on with this. اون جعبهه که پیشوار مشهور بوده از همین میوه فروشی اونور خیابونیه داستان شده بوده. خب من فکر کنم یه سوال دیگه باید از این دوست عزیزمون بپرسیم. نه باید بپرسیم. میوه فروشی اونور خیابون نباید بریم. بریم میوه فروشیه ببینیم چی دستگیرمون میشه. Another letter? I thought the letter was from a nut. Letters? Sorry, man. Sorry. Now we sent another. بریم تو میوه فروشی جاسپید ببینیم که چی دستگیرمون میشه از این پرونده. این پرونده رو باید ببندم. اصلا راه نداره این پرونده رو باید ببندم. Shut. Great. We'll need to come back later, Phelps. Maybe somebody here saw Antonia the night she died. متاسفانه بسته بود. دیگه ما باید برگردیم. خب اوکی ما بریم ایستگاه مرکزی پلیس فعلا. بعد برمیگردیم اینجا. فعلا که بسته است و هیچ کس نتونستیم حرفی بزنیم. Sorry man. I am عجله. بریم ببینیم چی پیدا میکنیم این دست اداره پلیس. این نامه که گفت چه نامه دقیقا قرار آمدن و این خیابون باره خدا رو شکر این پرونده اکثر لوکیشنش به هم نزدیک بود. از این سر شهر تا اون سر شهر نداشت. ببینیم چی داری بسام من نگاه کنی نامه رو بهت کنی. Hey, you think those Vice boys today? We gonna go downstairs and see Donnelly or what? برام پشت سر دارم میام. I think we bust in نمیدونم کجا باید برم.
من ترجیح میدم که ویزار این دوست عزیزم برم ببینیم که چی میشه. Olive oil comes from olives. Where does baby oil come? Hey, don't mind me. Boys, come on in. Phelps, have you met Finis Brown? Pleased to meet you, sir. His information is confidential and doesn't leave this room. The new letter was left in the back seat of a cab. The driver thinks it was put through the window and not left by a customer. We're checking all his fares back 24 hours regardless. Good. Like the previous letters, it's been assembled from headlines and typed from the Times and Examiner, then glued to an envelope. What is the other note? This one? That's also new. A poem, hand-typed. Do you mind if I take a look? Go ahead. We've been over both documents pretty carefully. They've been wiped with gasoline, so there's no chance of prints. زودیاک شد قشنگ. نه فیلم زودیاک رو دیدین نه دقیقا از فیلم زودیاک شده الان این پرونده. I changed my mind. You would not give a score deal. معنی خاصی حرفش متوجه نمیشم. شما اگه معنی نامه رو میفهمین و میدونین که منظورش چیه حتما تو کامنت ها برام بنویسین که من بدونم منظورش چی بوده. این چیه؟ Heap upon thy soul by virtue of this curse. شعر نمیشه. That's why we called you in. You think it's original? Not unless he's a genius. You like this nutjob's poem? No, I like Shelley. It was written at least 100 years ago. Shelley? Sure, I knew that. You see, Finis? I told you this lad was a bright boy. Sure, but what does it got to do with the case? Prometheus Unbound. Prometheus was a titan, a superhuman character who defied the gods to bring fire to humanity. The Dahlia guy believes he's Superman. Your guess is as good as mine. One thing for sure is that he's educated. What about the link to the Henry case? He could have got the wording from the papers. As you said, he is fiendishly clever and takes pleasure in taunting us. What's happening with the Maldonado case? We have the husband in custody. We haven't interviewed him yet. Well, upstairs then, lads, and see if we can break him. اوکی ولی این پرونده خیلی جذابی. منم خیلی باش حال میکنم، خصوصا این قسمت و این اپیزودش خیلی تا الان بهم چسبید. امیدوارم به شما هم چسبیده باشه. من خودم خیلی حال میکنم. That's the guy. I heard he's an honest cop. Come on. That's an oxymoron for you. You got a stakeout down on Second later tonight. Improved your attitude, Angel? What do you want me to say? I was with Antonia the night she died, but she left the apartment, and that was the last time I saw her. So your wife paid you a visit last night. What time was that? Late, around midnight, maybe? She didn't stay long. خب از اونجایی که اون همسایه‌شون برگشت گفتش که من دیدمش که دختر تو خونه اینا اومده. خب اون خانم هم که گفتش 9 شب دختره از اونجا زده بیرون. اون آقا هم که گفتش که تا دیر وقت تو بار بود. دیر نبوده. نمیدونم بین حقیقت و شک موندم. این دفعه دیگه از غریزه استفاده میکنم. از به یک جواب حقیقت. What time did she leave? Maybe 1 o'clock. خب یه ساعت 1 شب تازه مزنون نگاهی بکنم. بچه خوشگلی. When we found your wife, her jewelry had been removed. Was she wearing her religious medallion last night? Sure. She always wore that.
درست میگه دیگه، چون متصدی بارم دیده بود گردنبنده رو، خانم هم تایید کرد. بازم داره درست. What about the charm bracelet? Was she wearing that? You know about that? She never wore it. She didn't like the message. She kept it locked up in that box of hers. You and your wife weren't getting along. She was divorcing you. Is that why you killed her? We fought, yeah, but we weren't getting a divorce. آدم مجبور میکنه ادرک رو کنه. بسر سگ دروغ میگی رفیق، چرا دروغ میگی آخه بابا؟ من مجبور میکنی گزینه دروغ. I don't believe you, Angel. She'd been granted a decree nisi. She pushed you too far and you lashed out. I told you. I wouldn't accept a divorce. من برگاهی طلاق اینجا. الان میکوبم تو صورتت. The judge had set a date. You were going to be paraded in front of the whole city for your cruelty to her, Angel. Antonia. Oh, Jesus. She came in drunk, out of her mind. She doesn't normally drink. She was looking around in her bag. Said she wanted to serve me papers. Me, her own husband. So I slapped her down. She ran out. That's the truth. That's me. What size shoe do you wear, Angel? Size 8. What difference does that make? درست میگه. Your wife has been brutally murdered. So how do you explain your shirt being covered in blood? You found that? I cut myself shaving. We're typing the blood, Angel. Won't look good if it matches your wife. As God is my witness, I didn't kill her! One last question, Angel. Do the words kiss the blood mean anything to you? No. Sounds sick to me. You're not in the clear by any means, Angel. You're going back into a cell. You should think about whether you have anything else you need to share with us. Sorry. Put him down with my staff. خب الان He ran the light on Olympic and we finally collared him on Temple. چیزا فهمیدیم، بریم میوه فروشیه ببینیم که باز کرد یا نه. نه اون میوه فروشیه. بریم میوه فروشی ببینیم باز کرد. اون میوه فروشی خیلی مهمه، خیلی مهمه. شاید یکی اون موقع لحظه اون دیده باشدش برای اینکه جعبه که توش مشروب بوده رو کی توش مشروب گذاشته. یه جعبه میوه ما دیگه به کی میتونیم اعتماد کنیم؟ مگه میشه تو بریم مثلا میوه فروشی یه جعبه گوجه بخرید از یه خونه ببینید توش شیشه مشروبه؟ یعنی چی؟ کجا داریم میریم ما؟ باز کرده بریم ببینیم که چی دستگیرمون میشه. خب ساعت 2:30 بعد از ظهر میوه فروشی جاست پیک. Are you working Friday night? We should go out afterwards. خب اول بریم سراغ متصدیش ببینیم که اون چیزی واسه اون داره. Sir, I'm Wait, you look familiar. Hey, from the bar, right? What brings you here? LAPD, Detective Phelps and Galloway. Clem Feeney. What can I do for you? Did you happen to see a young woman last night? 21 years old, Hispanic? Sure, she came by last night. Why do you ask? A young lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Used the phone for a cab and then left. اسمش کلمه. شاید هم کریم بوده، شاید کلیم. نمیدونم. کلم. خب از اونجایی که بریم مثل سگ دروغ میگیم. You already knew Mrs. Maldonado, didn't you, Clem? Sure, I met her before. She seemed like a nice lady. Her husband went apeshit one day when he caught me talking to her. She hadn't been back until last night. رفت آمد قربانی. Where did she go from here? She wanted a cab, but I couldn't get her one.
I was about to offer a driver, but a car pulled up and she got into that. اولش گفت یه تاکسی گرفت رفت. الان یکی دیگه سوارش کرد. ولی یکی دیگه داره درست میگه. Can you describe the car? Brown Ford Coupe, I think. Ford قهوه‌ای. She seemed to know the guy. Do you mind if we look around? Why would you want to do that? Because we say so. I guess you can. Don't you have to get a court order or something? I have rights. Clem? Shh. Just don't know how to dance to bebop. دوره به نظرتون چیزی پیدا میکنیم؟ مدرکی تو میوه فروشی که بعید میدونم ببین تو این دره No wonder he stays open late at night. People have to get their vitamins. Check through this stuff before we get back out there. چاقون کرده و فکر میکنم با شوهر این دخترم دستشون توی کاسه است. I cut someone who was already dead. It's a typical power thing. Once the stiff is dead, the creep usually feels they can do whatever they like. Must have seen it during the war. چاقوی خونی این چیز خاصی نیست. اینجا هم چیز خاصی نداریم. اینجا چی؟ So what are we hiding in here? This thing needs a combination. 352 رمز نه اوکیه این همینه اوه جواهراته که حضرت مریم بود. شوهرتو مثل پادشاه قرار بده. داره مثلا آیین شوهرداری آموزش میداد فکر کنم. شوهر عشق رو مثل یک کینگ باش برخورد کن. موت شده بود کینگ و کوین و این داستانه. This fruit skull punk gets about 10 seconds to explain before I pull his fucking arms off. Clem! اوه فرار کرد. احتمالا این پرونده هم میافت گردن این. اما بازم قاتل پیدا نمی‌کنه. God damn it, get after him, Cole. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. خب مثل نقشه قدیمیه و آدش نزدیک شیم تا این به تایراش شلیک کنه. Should have grabbed him when we had the chance, Phelps. When we had the chance, we didn't know he was our guy. Don't go to sleep on me. Get me back in چرا close. اینجا میره با نکنیم کارو. Strange that he'd leave a trail of blood right back to his own market. Maybe he wanted to be caught. A lot of them do. سعیام میکنم تا جان در نفس دارم برای It's almost too perfect, isn't it? There's no such thing as خانوم من خدا داشتم بکنم و این نیمه فروش پدستک رو من دستگیر کنم چون نمیرسم بهش خوب وانت داره. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck.
Hit him, Cole. Spit him out. اون بیاد انداختم پد از سوخته. خب چه بکنی؟ کثافت. ولی این نکشته، این فکر کنم جور میشه همون قاچاق مشروبات الکلی و اینجور چیزا بود واقعا. چون You're a sick man, Clem. You need help. Outstanding job on this case, gentlemen. The poor woman can now rest in peace. I'll pay the fiend a personal visit myself and remind him that crime in this city does not go unpunished. When they finish with him at the receiving hospital, we'll have him up before the grand jury. I have a meeting this afternoon with the mayor lads. I'll be sure to mention your names. Now, on your way. اینجوری ازم تعریف میکنن کیف میکنن، ولی دستک فکر کنم داره میپیچونه اینا رو، فکر کنم اینا داره دودر میکنه. حالا کاری به ما شدم. نکته جالب داستان اینجاست که این هم قاتل نبود. خیلی خوب بودم این اپیزود. 3 تا سوال کلا نتونستم درست جواب بدم و دمیج رو نگاه کنید، من کلا هیچ خسارتی نزدم. خیلی عالی بودم، خیلی عالی بودم. دمتون گرم که تا انتهای این ویدیو رو تماشا کردین. خیلی حال دادین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره، ما رو حمایت کنین. پیج اینستاگرام هم خوشحال میشم دنبال کنید. دمتون گرم تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.